Right, everyone. Today also we can discuss about computer networking, and today we can practice some protocols in IP suite. Last day we discussed about IP suite. අපි ගිය සතියේ IP suite එක ගැන කතා කරා නැත්නම් IP protocol එක ගැන TCP IP networking ගැන. එතකොට අපි තවදුරටත් අද ඒ දේවල් practically බලනවා කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඒකටයි පාවිච්චි කරන packet trace software එක මම කිව්වා ඔයාලට කලින් දවසේ install කරගන්න කියලා. හරි. එතකොට අපි ගිය සතියේ කතා කරා computer එක අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරනවා අපි IP address එක, MAC address එක සහ host name එක කියලා. එතකොට host name එකත් වැදගත්. මොකද host name එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු භාවිතා කරන්න ගොඩක් වෙලාවට host name එක තමයි device එකක් අඳුරගන්න. අපි youtube.com, facebook.com මේ කියලා ගත්තත් ඒක එක්තරා දුරට host name එකක් තමයි. So everyone, we use normally IP address and MAC address to communicate in a network. Then host name also in use. That is also identifier in networking, but normally host name is used by us human because that's human readable, because normally the names like YouTube, facebook.com, google.com, so those are also can be considered as host name. So because that is also given a name as name given to a domain, right? So then so our easy of use, our easy of memorizing them, we are using these host names. අපිට මතක තියාගන්න පහසුවට තමයි අපි මේ මොනවාද නම් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම network එකේ communicate වෙන්න මොනවද කියන මේ වගේ IP address වලින්. Right. So we discuss about an IP address. It should contain a number, actually 4 numbers separated with dots. Dots වලින් separate වෙච්චි වෙන් වෙච්චි numbers 4ක් තමයි තියෙන්නේ. මේක segment එකක්. එකට තියෙන්න පුළුවන් බිඳුවත් 255ත් අතර අංකයක් විතරයි. ඉන් එහා එකක් ආවොත් ඒක IP address එකක් වෙන්නේ නැහැ. Again, last day we discussed about subnet mask as well a bit. So subnet mask normally, the basic understanding for your basic understanding, subnet mask is used to identify the network portion of the IP address. IP address එක network එකට අදාළ කොටස. මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න තමයි අපි subnet mask එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක තව මීට වඩා තවදුරටත් අපි ඉගෙන ගන්නවා. දැනට 10000ක් තියාගමු. network portion එක identify කරන්න තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඒක 255 ආවම ඒකේ අදහස් තමයි ඒ අදාළ කොටස අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක ඒ විදිහටම ඒ network එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න ඕනි කියන එක. ඉතුරු ටික අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕනම නම්බර් එකක් කම්පියුටර්ස් වලට දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක අපි ගෙස්ට් එකේ කතා කරා. So children, in a network we discussed several rules to be applied when we assign IP configurations. One is the network portion of each IP address for each device must be same in a one network, or we call that a LAN. Within a LAN, the network portion of the IP address must be same. And similarly, the subnet mask also should be same. Those are the main rules within a LAN. To communicate within a LAN, all the computers must have same subnet mask and same network segment of the IP address. IP address එක අපි කතා කරා network segment එක නේද? network කොටස අනිවාර්යයෙන්ම හැම machine එකකම සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම subnet mask එක සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. අපි ආයෙ පාරක් connectivity පැත්ත බලලා වැඩේ පටන් ගමු. So everyone, you also can work with me. I think you will have installed packet trace into your computers. Right. Initially, I'm going to connect 3 computers and form one network. Right. To connect all these 3 computers, I have to have a switch. So from this point, I'm going to select network devices and I'm going to select a switch. So from left bottom corner, you have to select switches, and from there you can take one switch. Right. So switch and the computer, so they are in different layers.
different devices. So I'm going to use cross cable to connect these devices or connect these computers to the switch. Right. You also can practice with me. I'll give you time. Like this, I'm going to connect these computers to the fast Ethernet port and to the switch. So there are 24 switches. You can connect your cable to any port in the switch. If I show you the physical view of the switch, you can see there are 24 ports in the switch. So we are going to connect these cables to these ports, network ports. Right. And again, a switch takes several time to make the link active. So we have to wait that time. හරි එතකොට මම මේ කම්පියුටර්ස් ටික කනෙක්ට් කරන්න පාවිච්චි කරා ස්ට්‍රේට් කේබල් එකක්. මොකද අපි දන්නවා මේවා තියෙන්නේ දැන් මේවා ඩිෆරන්ට් ලේයර් ඩිවයිසස් නැත්නම් ඩිෆරන්ට් ඩිවයිසස් කියලා අපි කියනවා. ඒ නිසා අපිට ස්ට්‍රේට් කේබල් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. අපි ඒ ගැන කතා කරා ගිය සතියේ. ඊට පස්සේ මම දැන් අද ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරනවා මේ කම්පියුටර් සෙටින් එක. ඒකට පාවිච්චි කරා ස්ට්‍රේට් කොපර් කේබල්ස් අපි කියන UTP කේබල්ස් කියලා. දැන් කනෙක්ටිවිටි එක ෆිසිකලි ඕකේ. නමුත් මේක ලොජිකලි ඕකේ නැහැ. ඒක හේතුව අපි IP configurations දීලා නැති නිසා තාම එකිනෙක කෙනාට එකිනෙක කෙනා අතර කමියුනිකේට් කරන්න බෑ. එහෙනම් ඊළඟ වැඩේ තමයි අපි මෙයාලට IP configurations දෙන්න ඕනේ. හරි පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඇති මේත් එක්කම කියලා. ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. ඔයාලටත් network diagram එක හදාගන්න. හරි. ඒතර අපි මෙයාට IP address දෙමු. මෙයාට මම දෙනවා 192යි 168යි 5යි 2 කියලා. subnet mask 255.255.255.0. හරි. ඒතර කලින් වගේමයි 192.168.5 කියන එක ෆික්ස් වැලියු එක. මොකද මෙතන subnet mask එක අරන් තියෙනවා 255.255.255 කියලා. ඒතර මේ 255 වලින් කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ IP address එකේ 192 කියන එක ෆික්ස් වැලියු එක. 168 තුත් එහෙමයි 5 උත් එහෙමයි. මෙන්න මේ part එක විතර අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So this is just a random number that I gave here. And again, but for all the computers, I should maintain this network segment as 192.168.1.5 because I have given the subnet mask as this one. So there is a logic behind assigning IP addresses. We are going to learn that next week. Until that, just have the basic idea. We can give an IP address and we must give the subnet mask. Depending on the subnet mask, the network portion will be decided. And that network portion must be similar in all the computers in the network. So මම මේක අපි කොහොමද මේ IP address දෙන්නේ මොකක්ද ඒක ඊට පස්සේ logic එක කියන ලබනස් දෙක කතා කරනවා. දැනට අදහසක් තියාගන්න ඔයාලා ඔයාලට හිතන විදිහට මේ IP address දෙන්න පුළුවන්. ඊට subnet mask එක අපි ඊට අනුව දෙනවා. මේක automatic subnet mask ගන්නවා. ඒ ගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ලබනස් දෙක කතා කරනවා. එතකොට මේ ආපු subnet mask එකට අනුව මෙන්න මේ කොටස මේකේ ස්ථිරව තියාගන්න ඕනේ. වෙන වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ network එක ඇතුලේ 192.168.5 කියන එක හැම කම්පියුටර් එකකම අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට කම්පියුටර්ස් තුනටම IP address දෙන්න පුළුවන් දැන්. Okay. So the third computer, desktop IP configuration, and I must give 192.168.5 because that is one I have given to the computers already. Then I'm going to use 3. Subnet mask is same. Right, children. So like this, you can assign IP addresses to all the 3 computers, and if you want only, you can add a label here as well. That is for your reference.
Right, everyone. So try to create the network, and after that, check the connectivity. So we are going to check the connectivity from this computer to this one. So then we discussed earlier, we can use the ping command to check the connectivity. So අපි connectivity check කරගන්නවා මේ computers අතර. ඒතර මම මෙයාගේ ඉඳන් check කරගන්නවා අනිත් දෙන්නට connectivity තියනවාද කියලා. ඒතර connectivity check කරන්නයි පාවිච්චි කරනවා ping කියන command එක. ping කියන command එක. ඒතර ඒක අපි දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට command prompt එකේ මම type කරනවා ping space එක 192.168 මම දැන් තුන්වෙනි කම්පියුටර් තමයි බලන්නේ එහෙනම් 5.3 යාගේ IP එක enter කරනවා. I am getting replies. Again, by pressing the up arrow, you can recall the command, and I'm going to check the connectivity for the second computer as well. 192.168.5.2. तर මම දැන් තුන්වෙනි කම්පියුටර් connectivity එක තියනවාද කියලා බැලුවා. ඒක වැඩ කරනවා. reply මට ඇවිත් තියෙනවා. packet send for received for loss 0. ඒක කියන්නේ හොඳට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා දෙවෙනි කම්පියුටර් එකත් ඒ වගේම තියනවාද කියලා. මම යාගේ enter එකක් දෙනවා. ping command එකක් දීලා. හරි. එහෙනම් දැන් මේ network එක ඇතුලේ computers වලට එකිනෙක අතර communicate කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා මේකේ IP configurations දෙන්න හරියට. ඊට පස්සේ බලන්න එක කම්පියුටර් එකකින් නම් අනිත් අයට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. network එක හදලා reply කරන්න chat එකේ.
Right, everyone, let's move forward. So again, I'm going to create another network here. So I'm going to use two another two computers for that. හරි. අපි ඒතර තව network එකක් මේ පැත්තෙන් හදා ගන්න යනවා. මම දැනට computers දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකටත් switch එකක් ගත්තා. cable පාවිච්චි කරන්නේ අපි straight cable. So we are going to create another network, and for that network I'm going to use 192.168.10.1. Right. Again, I'm going to use the subnet mask as 255.255.255.0. So that means this segment must be similar in all the computers. එතකොට ඒක අදහස් තමයි මේ හැම කම්පියුටර් එකකම මෙන්න මේ ටික සමාන වෙන්න ඕනේ. subnet mask එක සමාන වෙන්න ඕනේ. Right. So let's give IP configuration to the other computer as well. Let's stop IP configuration 192.168.10.2. I keep this network segment similar. ප්‍රමාණ දෙකේම මේ network segment එක සමානව තියාගත්තා. ඒ නිසා බලමු අපි දැන් අනිත් එකට communication තියනවාද කියලා. මම ping එකක් දෙනවා මේකේ ඉඳලා ping 192යි 168යි 10යි එකට. මේ දෙක connect වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉක්මනින් මේ network එකත් configure කරගන්නවා. Right, everyone. So now what we're going to do, we are going to connect these two networks. Now you can see this is a one network because that is 192.168.5 network. So this one is 192.168.10 network. Right. So then logically and physically also these are two different networks. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙතනදී දැන් මේ මම හදලා තියෙන මේක network එකක් මේක තව network එකක්. එතකොට මේක physically network දෙකක් logically network දෙකක්. මම මේක logical network දෙකක් කියන්න හේතුව තමයි මේක subnet mask එකේ තියෙන 255.255.255.0 නේ. ඒ කියලා කියන්නේ මේකේ කොටස් තුනක් සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක ගත්තොත් මේක 192.168.5 හැමෝම 5 තියෙනවා. මේක ගත්තාම 192.168.10 තියෙනවා. මෙයාගෙත් 10 තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්න අයිති වෙන්නේ වෙනම network එකකට. මේ දෙන්න අයිති වෙන්නේ logically වෙනම network එකකට. ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ මේ දෙන්න physically එකක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලෝ connect වෙලා තියෙන switches වලින්නේ. ඒ switches වලින් connect කරන ඕනම network එකක් අපි consider කරනවා LAN එකක් කියලා. local area network එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ එක network එකක්. physically switches වලින් connect වුණොත් ඒක එක network එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි. එවනම් දැන් මම මේක physically connect කරන්නයි යන්නේ. ඒක switches දෙකක් කියලා කියන්නේ same devices. Then I have to use the cross copper cable. So now you can understand this is a one network and this is another network physically and both logically. Because these are having two different IP addresses. Right. So then I'm going to connect these two. Right. It will take few minutes to make the link active.
Now let's try to connect from one of these computers to the network in the computer in the other switch. So I'm going to try from this computer to this one. Using command prompt, I'm going to give a ping request 192.168.10.2. When I press enter, that says request timeout. Right, so this says request timeout. Packet sent 4, received 0, lost 0. That means 100% loss. That means there is no connectivity. So I think you also can understand the reason, because these are belong to two different networks. Even we have connect the switches physically. So physically it's a one network. But logically, that is two different networks, because one is 192.168.5 network, the other one is 192.168.10 network. Right, students? So what we can do to make get them into one particular network. So what are things we can do? One suggestion is we can change the IP address, right? 192.168.5 dot something. Here also 192.168.5 dot something. Again, without changing IP addresses, what are the other things we can do? So අපි මේ network එකේ දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද? මේ පැත්තට මේ පැත්තට එන්න බෑ. හේතුව මේගොල්ලෝ අයිති වෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් network දෙකකට. එහෙනම් අපි බලමු මේක දැන් මේ නිවැරදි කරගන්න නම් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? එකක් තමයි අපිට මෙතන මේ 10 5ක් කරන්න පුළුවන්. 10 ඉලක්කම 5 ඉලක්කම කරොත් මේක අයිති වෙනවා එකම network. මොකද network segment එක හැමෝටම සමාන වෙනවා. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා මේක subnet mask එක හැමෝගෙම සමානයි. ඒත් network segment එක වෙනස් නිසා තමයි communicate කරන්න බැරි. මේක ඔයාලට පේනවා 192 168 192 168 මේකෙත් 168 ඒක සමානයිනේ. එහෙනම් අපිට ඕන ඔක්කොගෙම subnet mask වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? මම මෙයාලා subnet mask වෙනස් කරනවා. 255 255 0.0ට. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ආයෙ මේගොල්ලෝ හැමෝම එකම network එකට අයිති වෙනවා. අය එතකොට සමාන වෙන්න ඕනේ 192 168 කියන කොටස විතරයි. හරි. අපි එතකොට වැඩි වැඩ පැත්තට යන්න නැතුව අඩු වැඩ පැත්තෙන් කරමු. එහෙනම් මම මේක IP address වෙනස් කරනවා. 292 5යි 5යි 11 කියලා දෙනවා. කැමතියක් දෙන්න පුළුවන් හරි. එයාට මම 5යි 12 කියලා දෙනවා. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට රික්වෙස්ට් එකක් දීලා බලුවොත් කමාන්ඩ් එක දැන් රීච් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේක අපි බලමු මේ පැකට් ට්‍රේස් වල පුළුවන් අපිට සිමියුලේටර් ප්ලැට්ෆෝම් එකකුත් තියෙනවා. සිමියුලේටර් එක කියලා කියන්නේ අපිට මේක ඇත්තටම වෙන විදිහ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. සිමියුලේටර් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ මේ තියෙන ඔක්කොම ටිකට අපි කියනවා ප්‍රොටෝකෝල්ස් නැත්නම් නෙට්වර්ක් ප්‍රොටෝකෝල්ස් කියලා. අපි මේ පින් කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා බලන්නේ මොකද්ද නෙට්වර්ක් කනෙක්ටිවිටි එක තියනවාද කියලා. ඔය නෙට්වර්ක් කනෙක්ටිවිටි එක තියනවාද කියලා පැකට් හතරක් යවලා බලන ක්‍රමයට අපි කියනවා නැත්නම් ප්‍රොටෝකෝල් එකට අපි කියනවා ICMP කියලා. ICMP. හරි. ඒතර අපි කලින් කතා කරා වගේ මේකේ සිමියුලේෂන් ප්ලැට්ෆෝම් එකකුත් තියෙනවා කියලා කියන අපිට මේක සිද්ධ වෙන විදිය බලන්න පුළුවන්. මේකෙදි මේ පෙන්නන්නේ ඔක්කොම තියෙන නෙට්වර්ක් ප්‍රොටෝකෝල්ස් ටික. අපි අර පින් කමාන්ඩ් එකෙන් කමාන්ඩ් එක දීලා ඩේටා එකක් යවලා කනෙක්ටිවිටි තියනවාද කියලා බලන එකට කියනවා ICMP ප්‍රොටෝකෝල් කියලා.
internet control message protocol කියන එක තමයි ICMP කියලා කියන්නේ. හරි. අපි එතකොට මේකේ බලමු. මම මේක ක්ලික් කරලා edit filters. මේකේ show none කියලා මම දෙනවා එකක්වත් එපා. edit filters කියලා. ඒකේ මම මේ ICMP කියන එක විතරක් enable කරනවා. ඒ මොකද මම check කරන්න යන්නේ දැන් මේ ping command එකට අදාළ communication එක විතරයි. නැත්නම් සිද්ධ වෙන්න කොහොමද කියන එක විතරයි. හරි. අපි බලමු කොහොමද ඒක සිද්ධ වුනේ කියලා. මම මෙයාගේ දෙනවා command එක. හරි ඔයාලට පේනවා මේ command එක දීලා enter කරපු ගමන් මෙන්න මෙතන data packet එකක් හැදුණා. අපි බලමු මේ data packet එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන ඉඳන් අර මම දුන්නු command එක. හරි මේ තමයි ඔය data එකේ විස්තර. මේ තියෙන්නේ source device එක. 5:03 තමයි message එක create වෙන්නේ. destination එක. message එකේ තියෙන්නේ 5:12 දක්වා යන්න කියලා. මේකේ තියෙන header source එක destination එක IP message එකක් තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ MAC address එකත් ඒ විදිහටම ලියලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් මේක තමයි දැන් හැදලා තියෙන data packet. ඒක බලමු මොකද එන්නේ ඊළඟට කියලා. Okay students, so when I give this ICMP sorry ping command here, I have already given the ping command, so data is not sent yet. I didn't get any reply. එහෙනම් මට තාම කිසිම reply එකක් මේක ඇවිල්ලා නැහැ. හේතුව මේ data packet එක තාම ගියේ නැහැ, මෙතනින් send උනේ නැහැ. මම මේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳලා මෙන්න මෙතන තියෙන කම්පියුටර් තමයි මේ ping request එක දීලා තියෙන්නේ. හරි. අපි තව එකක් ඉස්සරහට ගියොත් data එක switch එකට ගියා. switch එකෙන් ඊළඟ switch එකට යනවා. එතනින් අදාළ කම්පියුටර් එකට ගියා. ඊළඟට එයා ඒකට reply කරනවා. හරි ඔන්න දැන් එක පැකට් එකක් receive වුණා. අපි දැන් command line එක බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ. එයා අප්ඩේට් කරගන්නවා එක reply එකක් ආවා කියලා. අපි බලමු තව ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ data packet එක යනවා. බලන්න හොඳට බලන්න මේකේ තාමට reply ඊළඟ reply එක ආවේ නැහැ. එහෙනම් command line එක බලන්න. We can check the command line. We haven't yet received the next reply yet because it's still coming. හරි ඊළඟ reply එක ආවා නේද? Right. At the same time, please take this time to complete your network. reply තුනක් ආවා. හරි දැන් ඔයාලට වෙනවා හතරවෙනි reply එකක්. දැන් තාම ඒතකොට ඒක තමයි communication එක සිද්ධ වුණේ. හරි. එහෙනම් දැන් අපි දන්නවා එතකොට network එකක් වැඩ කරන්න නම්
මෙයාලගේ network එක ඇතුළේ මොකද්ද IP address. ඒතර network portion එක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔය TCP/IP suite එකේ තියෙන අනිත් protocol සම්බන්ධව. ඒතර එකක් තමයි FTP කියලා කියන්නේ. FTP කියලා කියන්නේ file transfer protocol. ඒතර network එකක් කරා file එකක් transmit වෙනවා නම් ඒක විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ කියන file transfer protocol එකෙන්. So all our downloads and uploads will be described using this file transfer protocol. That is called TCP port 21 and 20. So this port number is also very important because the firewalls and all the applications, they will identify file download service using this port number. So මේක තමයි අපි ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් හරි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් හරි FTP කියන ප්‍රොටෝකෝල් එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. File transfer protocol. ඒකදී අපි port number එකක් කියලා කතා කරනවා. ඒ service එක identify කරගන්න අපි number එකක් use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් process එක මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න. ඒකට අපි කියනවා port number එක කියලා. ඒතර FTP වලට දාලා port number එක තියෙන්නේ 20 21 කියන numbers දෙක. ඊළඟට අපි කතා කරනවා remote accessing ගැන. remote access කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම එක තැනක ඉඳලා තව තැනක තියෙන කම්පියුටර් එකක් remotely access කරන්න. So remote access means we can use one computer from a distant location through another computer. Normally this remote computer login is used in server controlling, then to access office computer from home. Again, troubleshooting, right? We use this remote access. So remote access I පාවිච්චි කරනවා සාමාන්‍ය කම්පැනි එකක වගේ ඈත branches තියෙනවා නම් ඒක කම්පියුටර් එක branch එක කම්පියුටර් එක අප්ඩේට් කරන්න උනොත් නැත්නම් මොනවා හරි issue එකක් හොයන්න උනොත් ඒ වගේ දේවල් වලට remotely යාලා head office එකේ ඉඳලා එළියේ තියෙන computers access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම network වල අපි routers, servers මේ වගේ දේවල් access කරන්නත් remote access පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒවා වෙනම තැන්වල mount කරලා තියෙන්නේ අපිට remotely තමයි log වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. So remote access කියලා කියන්නේ එහෙනම් අපි එක කම්පියුටර් එකකින් තව කම්පියුටර් එකක් use කරන එක remote access. Right. So in remote access, there are two methods. One is called secure shell SSH. The other one is telnet. Secure shell SSH means that will encrypt the data and the security is high. So the SSH කියන method එකේදී security එක ගොඩක් වැඩි. එයා data encrypt කරලා නේද වෙන ක්‍රමයකට හරවලා නැත්නම් කියවන්න බැරි විදිහට තමයි data transmit කරන්නේ. SSH. So SSH වල අපිට කරන්න පුළුවන් features ගොඩක් වැඩි අනිත් machine එකට log වුණාට පස්සේ. telnet කියලා කියන්නේ remote access තමයි. හැබැයි SSH වගේ secure නැහැ. මෙයා plain text තමයි transmit කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් username password එක වගේ යවුවත් මේක කෙලින්ම text එකක් විදිහට තමයි network එක හරහා යන්නේ. ඒ නිසා security අඩුයි. හැබැයි මෙයාගේ තියෙන efficiency එක ගත්තොත් අර වඩා ටිකක් වැඩි. මොකද weight එක අඩු නිසා. encryption නැති නිසා. හරි. ඒතර port numbers වලින් ගත්තොත් 22 සහ 23. So port numbers are 22 and 23. So let's again, for example, let's take why these port numbers are important. Assume that we are going to block all the remote access from our network. So අපේ network එකක් තියෙනවා. අපිට මේ network එකේ remote access block කරන්න යන්න. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් මේකේ firewall එකෙන් මෙන්න මේ remote access කියන port එක නැත්නම් 22 සහ 23 කියන ports ඇතුළට එන්න එපා කියලා block එකක් දාන්න.
රූල් එකක් අපි දානවා 22 සහ 23 ක්ලෝස් කරන්න. එතකොට එහෙනම් මේ අර අපි කලින් දැක්ක data packets යනවා. ඒ වගේ මේ SSH ලේබල් එක නේද 22 සහ 23 ලේබල් එක ගහන යන ඒවට අපේ network එකට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපිට secure කරන්න පුළුවන් network එකක් මේ port numbers use කරලා. Okay, so that is about remote accessing. ඔයාලට මේ අතර අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අහන්න. Next on mail transfer protocol and post office protocol. So in sending and receiving emails, we use these two protocols. Right. SMTP mail transfer protocol and POP3. So SMTP is used to send mails and POP3 or post service protocol version 3 is used to receive mails. So මේ දෙකෙන් තමයි email send වෙන්නේ සහ receive වෙන්නේ. ඊට බලුවොත් එහෙම මේ තියෙන email servers දෙකක්. එතකොට අපි එකකින් තව කෙනෙකුට email එකක් යවනවා නම් දැන් මෙතන නම් දෙන්නෙකුට email යවනවා. එතකොට මේකේ send නැත්නම් මේ server එක කරා වෙන්නේ යවන email එක ඊළඟ server එක නැත්නම් email receiving server එකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි එක server එකක් ගත්තොත් මේ SMTP POP3 දෙකම වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ නම් අනිත් server එකේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට mail receive වෙන එක. එයා ඒ කියන්නේ mail එක අරගෙන එයා ගාව store කරගන්නවා. ඒක තමයි විස්තර කරන්නේ POP3 වලින්. mail එක යවන විදිය විස්තර කරන්නේ SMTP වලින්. හරි. ඊළඟට domain name service. මේ domain name service DNS කියන එක හරියම වැදගත්. අපිට උතන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා DNS සම්බන්ධව. domain name system and domain name system server කියලා අපි දෙකක් ගැන කතා කරනවා. domain name system එක කියලා කියන්නේ අපි වෙබ්සයිට් එකක් ඇක්සස් කරන්න යද්දි. ඒකට ඔයාලා හොඳට අහගන්න සහ ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙන තැන් අහන්න. වෙබ්සයිට් එකක් යූස් කරන්න යනවා නම් වෙබ්සයිට් එක සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ නමක් එක්ක. So children, this domain name system is very important. If you're going to describe how we can access internet websites, so then the domain name system plays a vital role in this web accessing, web service, right? And email service as well. So when you're going to publish a website, what the things that you want to do is first you must develop a website. නේද? ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකක් හදලා host කරන්න යනවා නම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන තමයි වෙබ්සයිට් එක හදන එක. හදලා මේක අපි දානවා කම්පියුටර් එකකට. ඒතකොට ඔයාලා දැන් වෙබ්සයිට් හදන්න ඉගෙන ගත්තා. අපි මේ කම්පියුටර් දානවා දාන්නේ නිකන් කම්පියුටර් එකක් නෙමෙයි සර්වර් එක. So we are going to develop a website first and again we are going to save that in a web server software. I mean web server computer. අපි කම්පියුටර් වෙබ් සර්වර් එකක් use කරලා වෙබ් සර්වර් කියලා කියන්නේ මොකද? ඒකේ අපි software එකක් දානවා මේ වෙබ්සයිට් එකක් එළියට යවන්න පුළුවන් විදියට. ඒකට කියනවා web server software එකක් කියලා. So then to the computer we should install a web server software. We have Apache, IIS like that. There are different web server softwares. So assume that we have already created the software and we have hosted the software using a computer. අපි ඒ වැඩේ දැන් කරලා බලමු. දැන් අපි දැන් කරන්න යන්නේ DNS අඳුර ගන්න ගමන්ම මේ
වෙබ්සයිට් එකක් ඉන්ටර්නෙට් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? වෙබ්සයිට්ස් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් චුට්ටක් බලන්න යන්න. You also can practice with me. In the packet trace, we had already two networks. Okay. In the next switch also we had several computers, right? Again, you can see now I have connected another device that is called a server. So server is a computer which has higher performance than a normal computer. Here also we can use some servers. So you can apply a generic server into your network. හරි. network එක complete කරගන්න හැමෝම. So මම මේකට අලුතෙන් දැම්මා server එකක්. අපි IP address දෙමු. මේක මම කලින් කරපැඩේ මම ඒක loss වුණා මගේ අතින් මම ආයෙ දෙන්නම් ටක් ගාලා. ඒතර ඔයාලත් complete කරගන්න. හරි. IP ටිකත් අපිට ටක් ගාලා දෙන්න පුළුවන්. server එකටත් අපි එහෙමයි IP එකක් දෙන්න ඕන. So we have to give an IP the server as well. Desktop same. I'm going to give 5.100 for the server. Right. So now all the network is connected. So as I told you earlier, we are going to host a website. So our website එක host කරන්න තමයි යන්නේ. So අපි දැනට හිතාගමු අපි දැනට website එකක් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම computer එකක් අරගෙන මේ computer අපි website එක දැන් දාන්න යන්නේ. So මෙයාගෙන අපිට ඒක configure කරන්න පුළුවන්. website වල protocol එක තමයි hypertext transfer protocol කියලා කියන්නේ HTTP. So HTTP is the protocol for websites. හරි. ඒතර මේකේ දැනට හදපු වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක වෙනස් කරමු.
මම නිකන් මගේ නම දෙනවා වෙබ්සයිට් එකට. හරි. එතකොට මේ මම කරේ HTTP ප්‍රොටෝකෝල් එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන තියෙන වෙබ් pages පහක් තියෙනවා මෙයාගේ. එතකොට මම වෙබ් pages පහේ ඉන්ඩෙක්ස් එක චුට්ටක් වෙනස් කරා අපිට අපේ මේක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න. edit කියලා ගිහිල්ලා ඒකේ මම කරේ මේකේ තිබුණ ටෙක්ස්ට් එකක් මකලා ඒ වෙනුවට මම මගේ නම දාන එකයි කරේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක HTTP වලට ගිහිල්ලා මේකේ ඉන්ඩෙක්ස් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන පළවෙනි පේජ් එක හෝම් පේජ් එක කියලා කියන්නේ. හෝම් පේජ් එක අරගෙන මේකේ පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න. ඔයාලගේ නම දෙන්න අර Cisco packet trace කියලා තියෙන තැනට. නැත්නම් මොකක් හරි පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න. හරි ගන්න මම මේක සේව් කරනවා. සේව්. yes. හරි. එහෙනම් දැන් මට මේකේ මේ කම්පියුටර් එකෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න පුළුවන් නේද? වෙබ් බ්‍රවුසර් එක අරගෙන මම මේකේ IP ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ. ඒත් ඕනම වෙබ්සයිට් එකකම IP ඇඩ්‍රස් එක දීලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ IP එක දුන්නේ 192යි 168යි 500යි. එහෙනම් අපිට ඕනම වෙලාවක ඉන්ටර්නෙට් එකේ සාමාන්‍යනොත් IP ඇඩ්‍රස් එක දීලා ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් බලන්න පුළුවන්. මම දෙන්නේ 192යි 168යි 500 එක තමයි වෙබ්සයිට් එකට දුන්නු ඇඩ්‍රස් එක. ඒකට ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන අර වෙබ්සයිට් එක. මම වෙනස් කරපු එක. මේ තියෙන එකේ තිබ්බ ලින්ක්ස් වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරනවා. දැන් ළමයි මේ වෙබ්සයිට් එක අනිත් කම්පියුටර්ස් වලත් බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒතර මම කලින් කිව්වා ඕනෑම වෙබ්සයිට් එකක් IP ඇඩ්‍රස් එක යූස් කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි ඒක මතක තියාගන්න බෑනේ. So that is where DNS comes. So children, what I did earlier was I get the server and in the server I configure HTTP protocol. HTTP means hypertext in server under services, hypertext transfer protocol. There you can see in the file manager there are 5 files here. So index is the home page. I just edit that index page. I enter my name there. Page page develop because you all know HTML now. You can develop your own page here and see how it works. Right. Now that website is created, so I can view this website using the IP address of my server. So I'm in the same server. I'm going to say browser. In the web browser, I'm going to type the IP address. So when I type the IP address, I can view my website. So children, still I don't have any name for this. YouTube.com, Facebook.com, Google.com, daras.com, ඊට පස්සේ ikman.lk මොහොම එක එක නම් වලින් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒකට තමයි අපි කියන්නේ domain name.
එහෙනම් දැනට අපිට දැන් මේකේ තියෙන්නේ IP address එකක් විතරයි. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන වැඩේ තමයි මේක අපි domain name එකක් ගන්න domain registry එක register කරන්න ඕන. So these are registries. So these registries are maintained by different companies under DNS domain name system server. So what I want to do is I want to publish my website with a name. So then if I want to use a name, I must register my website in a DNS domain name system registry. In the world, there are several registries like that. One is .com, .org, .gov, .net, .lk, .usjs like that. There are different domains. So we call them top level domains. So if you are going to host a website, we must obtain a top level domain for our web page. That means we must register our page in a domain name system. අපි එහෙනම් වෙබ්සයිට් එක host කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නම මේ domain name system server එක ලියාපදිංචි කරන්න ඕන. We have to register that. So .com means commercial purpose. .org non-profit organization. .gov government. .net technology related sites. So like .lk websites from Sri Lanka. So like that, each of these top level domain has a significance, but a purpose, but that is not actually followed. .com කියලා කියන්නේ commercial website. .org කියලා කියන්නේ non-profit organizations. .lk කියන්නේ ලංකාවේ. ඒතකොට ඕන අපිට මේ පොඩි practice එකක් තියෙනවා. හැබැයි rule එකක් නෙවෙයි. අපිට අපේ website එකකින් කරන වැඩේ අනුව අපේ website එක register කරන්න පුළුවන් domain name system server එක. right පාවිච්චි කරන්නේ .com නම් .com server එකේ මේක publish කරන්න පුළුවන්. එහෙන් publish කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් නමින් අපේ වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න. හරි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා දැනට මේ network එක ඇතුලේ මේ ඕනම computer එකකින් ඉඳලා මේ server එකට connected තියෙනවා. අපි ඒක බලමු. ඒතර server එක මේක. මම server එකට ping command එකක් දීලා බලනවා connect වෙනවද කියලා. connected තියෙනවා. දැන් වෙබ්සයිට් එක බලමු. දැන් තාම අපිට නමක් නැහැ මේක. ඒකට IP එකෙන් මේක දැන් අප් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. IP address එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයාලා හොඳට මතක ගන්න මේ එන්නේ PC2 නේද? PC2 කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කම්පියුටර් එක. එයාගෙන් තමයි දැන් මේ බලන්න යන්නේ. හරි බලමු browser එක open කරගන්න. හරි දැන් මම web browser එක open කරගත්තේ PC0. ඒක කියන්නේ මෙන්න මෙයා. දැන් මෙයාගෙන් මම අර වෙබ්සයිට් එක බලන්න තාම මට නමක් නැහැ. ඒ බලමු IP එකෙන් බලන්න පුළුවන්ද කියලා. So children, I am going to access the website from this PC0. Still, there is no name for the website. Let's say we are going to use what we call
abc.lk abc.lk කියලා අපි වෙබ්සයිට් එක හදන්න යන්නේ. හැබැයි අපිට තාම නමක් නැහැ මේක. නමක් නැති සමන් දෙනවා. නැත්නම් දැනට මම abc.lk තමයි දෙන්න ඉන්න නම. host name unresolved. ඒක කියන්නේ abc.lk කියලා කෙනෙක් හොයාගන්න නැහැ කියලා කියනවා. අපි දෙමු IP එක. IP එකේ හොත් ලෝඩ් වෙනවා. මේ කොහෙන්ද ලෝඩ් වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන ඉඳන්. දැන් මේ වෙන්නේ ක්‍රියාදාමය චුට්ටක් ඒත් බලන්න පුළුවන් අපිට. ලැබල HTTP වලින් තමයි නම් මේ කමියුනිකේට් වෙන්නේ. මම ආයෙත් දෙන්න යන්නේ 192යි. දැන් තාම මොකොත් මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි සිමුලේෂන් මෝඩ් එකේ ඉන්නේ. ඒක අපිට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට ඩේටා එකක් ක්‍රියේට් වුණා. අපි බලමු මේ ඩේටා එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒක ෆයිල් එකේ තාම මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ සෙන්ඩ් වෙනවා ස්විච් එකට. මෙතන ඩේටා පැකට් එක මොනවද තියෙන්නේ? මෙයාගේ MAC address තමයි දැන් ලියවිලා තියෙන්නේ. අර වලට මොනවද මෙතන රික්වෙස්ට් එක ගියා සර්වර් එකට ආපහු රික්වෙස්ට් එක ආවා. අපි බලමු. දැන් වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒත් අපිට ආවේ අපි එළඹ රික්වෙස්ට් එකට තමයි වෙබ්සයිට් එක එව්වේ. අනේ අපි රික්වෙස්ට් එක දාන්නට කරේ මොකද්ද? IP එකෙන් අපිට ඊළඟ සිද්ධ වෙනවා මේක එන නමකින් රෙජිස්ටර් කරගන්න. ඒතර අපි කරන්නේ ඒ වගේ රෙජිස්ටර් කරන ආයතනයක් සම්බන්ධ වෙලා සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට අවුරුද්දට රුපියල් 4000ක් විතර තමයි යන්නේ. අපි කරන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එක register කරගන්න. So children, in order to publish a website, we must register the website in the domain name system. So what we must do, then we can use this domain name registration online versions as well. So these are some those domain name registers. මේ වගේ companies තියෙනවා ඒගොල්ලෝ domain name විකුණනවා. ඒතර අපිට ඕන නම් වෙබ්සයිට් එක අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙබ්සයිට් එකේ නම දීලා අපිට ඒක available ද කියලා බලන්නත් පුළුවන්. So we can, if we have a name, so we can check whether that name is already available or not. So I'm going to develop website, host the website using my name, right?
So then I'm going to search. So දැනට akila.com මගේ නමින් බලුවොත් akila.com කියලා කෙනෙක් use කරනවා. ඒකට එයා එක sell කරලා දාලා තියෙනවා අපිට request කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තමයි යාගේ suggestions. ඒත් මෙහෙම අපිට මේකට මුදල් ගෙවලා අරගන්න පුළුවන් පැකේජ් එක. per year $5. يعني රුපියල් 1500ක් විතර තමයි එතනට එන්නේ. හැබැයි අපිට කරන්න පුළුවන් features වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So like that we can go to a website, I mean domain registry website and search the availability of our name, and if it is available we can purchase that. ඒතර අපිට පුළුවන් මේ වගේ website එකකට register වෙලා නැත්නම් ගිහිල්ලා එතනින් බලනවා අපි මොනවාද available domain names. ඊට පස්සේ පුළුවන් එයාලට අදාත් එක්ක ආදාර payment එක කරගෙන අපිට මේ domain name එක use කරන්න. Right, so we have to make the payment, then we can use the domain name. Right, so let's practice that one. So assume that we are going to register this one. Then what we need a DNS server. අපි කරනවා register කරන්න යනවා නම් මොකද වෙන්නේ? අපි ගාව තව DNS server එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ සමන් තව server එකක් ගන්න. මම label කරගන්නම් DNS කියලා. Right, children, so first of all I should connect this to the network. I can use a straight cable. Again, we should give IP configurations to this computer. So desktop IP. I can see the high කියලා දෙනවා. එයාට IP එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් එයාටත් connect වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක enable කරනවා DNS domain name system එක. හරි, ඒතර ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. අපි දෙන්න ඕන entry එක මොකක්ද කියලා හරියට මේ දේවල් අවබෝධ කරගන්න නැත්නම් ඔයාලා අහන්න ආයේ. name address. ඔය දෙක තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඊට කරා. දැන් අපි මම නම දෙන්න යන්නේ abc.lk කියලා. address එක තමයි මොකද අපේ web server එකේ address එක 192.168.100 නේ website එක. මේක දීලා add කරා ඉච්චරයි. දැන් මෙන්න මේ record එක දාගන්නකොට තමයි අපි ගෙවීමක් කරන්නේ. හරි, ඒතර ඔයාලා පැහැදිලි මම මෙතන add කරේ මොකද්ද web address එක නමයි එයාට අදාළ web server එක. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මම IP type කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට කෙලින් පුළුවන් abc.lk කියලා. හැබැයි දැන් මේක දුන්නට වැඩ කරන්නේ නැහැ මුලින්ම. ඒකට හේතුව තමයි මොකක්ද? අපි මේකේ IP configurations වල DNS server එක configure කරලා නැති නිසා.
එහෙනම් මේ හැම මැෂින් එක මොකද කරන්න ඕන? හැම මැෂින් එකම DNS සර්වර් එක දීලා තියෙනවා. නැත්නම් එයා දන්නේ නැහැ කවුරු ගාවින්ද මේ DNS domain name system නැත්නම් සිස්ටම් එකට දාලා නම IP address එක කන්වර්ට් කරගන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ so DNS හරියට ඔයාලා තේරුම් ගන්න. Please understand DNS very correctly. Domain name system or the domain name service is we are going to register our website in top level domains. That is what domain name service or register do. There are top level servers, domain name registries. So we are going to register our website there. Then only we can access the website through its name. Register කරලා පස්සේ විතරයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Again, for a network also, there must be a DNS server. So what this DNS server do is that will check when a website request comes, that will check what is the IP address related to that address. හරි එහෙනම් ස්විච් එක දැන් අපි මෙතන මෙයා මේ වෙබ්සයිට් ඇක්සස් කරන්න කිව්වොත් දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ රික්වෙස්ට් එකක් ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට එයා අහගන්නවා මොකද්ද වෙබ් සර්වර් එකේ IP එක. මොකද ඒ රෙකෝඩ් එක මෙයාගාව තියෙන නිසා. මේ රෙකෝඩ් එක කියන දේ තමයි abc.lk වලට යන්න ඕන නම් 102.168 100ට යන්න. කියන තමයි කියලා දෙන්නේ. So children, in this DNS service, all the records will be added in this way. Here, what this rule says, if you want to visit abc.lk, go to 192.168.1.100. That is the message. එතකොට එයා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න කලින් ඉස්සලාම අහනවා මෙයාගේ ඒකට දාලා IP address එක මොකක්ද කියලා. Let's see your simulation. So I'm going to configure DNS here. DNS හැබැයි server එක මොකක්ද කියලා දීලා තියෙනවනේ හැම computer එකම. So I'm going to give the name as 192.168.5.110. That is my DNS server, right? පටල ගන්න එපා මම දුන්නේ DNS server එකේ IP එක. ගේට් එක අපිට දැන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරි. Able මේ request එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. Let's see how it works. හරි. අපි website access කරලා බලමු මෙතනින්. Let's see what will happen when you access this website. මම දෙන address එක දීලා go. ඔයාලට පේනවා මෙතන data දැන් packets දෙකක් හැදිලා තියෙනවා. අපි බැලුවොත් ඒ දෙක මොනවද කියලා. එකක් DNS request එක.
ඊළඟට මේ රික්වෙස්ට් එක යනවා. ඔයාලට වෙනක හැමෝටම යවුවා. මොකද දැන් මෙයා DNS එක දන්නේ නැහැ තාම. ඒ නිසා මේකෙත් හැමෝටම යනවා. ඒකට මොකද ඒ හේතුව DNS එක දන්නේ නැති නිසා. ඊළඟ වෙබ් සර්වර් එකට යනවා. අතන මෙහෙම ඔයාලට පේනවා මේක දැන් මේ පැකට්ස් ගොඩක් එහාට මෙහාට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ මම දැන් ප්‍රොටෝකෝල් ඔක්කොම ඔන් කරලා තියෙන නිසා. ඒතකොට මේ එක කියන්නේ එක ප්‍රොටෝකෝල් එකක් විතරක් නෙවෙයි අදාළ වෙන්නේ. ප්‍රොටෝකෝල් බහුතරයක් එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. හරි. ඒතර මේ කාලය අරගෙන ඔයාලා නෙට්වර්ක් එක හදා ගන්නවා. හරි මේ කාලේ ගන්න ඔයාලා කන්ෆිග් කරගන්න මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. So you can take this time to prepare your network. So you must add a DNS server and a web server, and again we must develop website. And again the what we call DNS server, you must add a record, that is abc.lk is 192.168.1.5.100. So මේකේ චුටි වැරද්දක් ඇවිත් අපිට නෑ පහ වෙනවා.
මම මෙතන abc.lk දැන් බලන්න වෙබ්සයිට් එක. අද තියෙන රික්වෙස්ට් එකක් දාලා බලමු අපේ වැඩ කරනවද කියලා. pilot 100 හරි. එකට 110ට. හරි. මෙයාගේ බලලා 110 කනෙක්ටිවිටි නෑ නේද? ඒ බලමු ඇයි කියලා. රික්වෙස්ට් ටයිම් අවුට් වෙනවා. DNS වලට කනෙක්ට් වෙන්නේ නෑ. 198 වන් දීලා තියෙනවා. 992. Right. Now you can see from this computer. හරි. ඒතර මම හිතනවා DNS වල අයිඩියා එකක් නැති. එහෙනම් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේ අපි ගාව වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙයාගේ දා වෙබ්සයිට් එකේ බලන්න ගියා. So we have web server here, and from this computer we are going to access the website. So initially what will happen? We are going to access the website through the browser using the name that we registered. The name of the website is abc.lk. So when I type abc.lk in the browser in this computer, the first request is will go to DNS server. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වෙබ් සර්වර් එකකින් නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක අපි ඇක්සස් කරන්නේ නමින් කියන එක. ඒතර ඇත්ත නෙට්වර්ක් එකේත් ඇත්තට මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කම්පියුටර් එකේ මෙහෙම වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් URL එක දුන්නාම වෙබ්සයිට් එකක so ඊට පස්සේ ඉස්සලාම වෙන වැඩේ තමයි මොකද්ද? මෙයා රික්වෙස්ට් එකක් යවනවා එයාගේ DNS server එකට. So the first thing what will happen is this will send a request to the DNS server asking who is abc.lk. abc.lk කියන කවුද කියලා අහලා මැසේජ් එකක් යවනවා ඉස්සලා. මෙතන. දැන් බලමු මේක පෙන්වන්න පුළුවන් වේද කියලා. අපි DNS enable කරමු. ආයම HTTP එක enable කරමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද data යන්නේ කියලා. මම මේකෙන් access කරන්න යනවා වෙබ්සයිට් එක. හරි. එහෙනම් මම මෙතන type කරනවා දැන් abc.lk කියලා. ඒ බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ මෙතනින් කියලා.
Then what I'm going to do, I'm going to show you how this work actually, the website, how we're going to work, view a website. So in the web browser, I have given the web address, then I'm going to click go or press enter. So this name, it says host name unresolved. What should be the reason? In this computer, we have not given the IP address of the DNS server. Let's see. When I go to IP configuration, you can see, yeah, DNS server is not set up. එතකොට ළමයි මම අද වෙබ්සයිට් ඇක්සස් කරන්න ගියාම මොකද මැසේජ් එක ආවේ? DNS unresolved. ඒ කියන්නේ DNS resolve වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම දෙනවා DNS IP එක මෙතනට 192යි 168යි 5යි 10 තමයි අපේ DNS server ගේ IP එක. අපි දැන් බලමු වැඩ කරයිද කියලා. වෙබ් browser එක open කරා. දැන් මෙතන URL දෙනවා දැම්මා abc.lk. හරි data packet එකක් create වුණා. තමයි data create ලා දෙන්න. ඒ data packet එක අපි බලුවොත් එහෙනම් මේක DNS request එකක් තියෙනවා. So that is DNS packet. So you can forward that. Port 53 is the DNS port header. Let's see what will happen to that packet. Okay, that is sent to the switch and to the next switch. And from there, the web server. Web server did not accept that. Right, something went wrong. Let's see, right? So how I think you got the idea. So ළමයි අදහස් තියාගන්න ඕනේ මෙහෙමයි. අපි මොකද වෙන්නේ? වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න නම් අපිට DNS server එකක් ඕන වෙනවා. නේද? ඒතර වෙබ්සයිට් එක අපි රෙජිස්ටර් කරන්න ඕන DNS server එකේ. ඊළඟට අපි නමින් පාවිච්චි කරද්දි මොකද වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අපේ කම්පියුටර් එක ගිහලා අහනවා DNS server එකෙන් කවුද මේ නමින් ඉන්න කෙනා. So DNS server reply කරනවා this is the IP address and then the communication will be made through the IP addresses. Then if we move forward, dynamic host configuration protocol, that means children, normally we can use dynamic host configuration protocol. That means that is going to assign the IP configurations into computers automatically. So assume that we have a large network. So then a network administrator will not be able to assign IP configurations automatically or manually to each computer. අපි ලොකු network එකක් ගත්තාම computer 100ක් 200ක් තියෙන මේවා එකින් එකට ගිහිල්ලා IP address දානවා කියන එක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. දැන් නිතර නිතර යන එන laptop usersලා ඉන්නවනම් ඒත් ඒ වගේ වෙනවා. නේද? අපිට IP address දාන්න බෑ මේකින් එක. So then the solution is given with DHCP. නේද? මේ dynamic host configuration protocol එකෙන් මේකට solution එකක් දීලා තියෙනවා. solution එක තමයි මේ server එකෙන් අපිට මේ
IP configurations automatically add කරන එක කරලා දෙනවා. අපි බලමු මේකත් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ සර්වර් එකම යූස් කරන්න. දැන් අපි කියන DHCP නේද මේ තියෙන dynamic host computer protocol එක අපිට ඒකට අදාළ software එකක් තියෙනවා. software එක දාන්න පුළුවන්. දීලා මම service එක on කරනවා. අපිට මේකේ මේ සියලු විස්තර අතුලත් කරන්න පුළුවන්. default gate එක අපිට දැනට නැහැ. DNS එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ IP address subnet mask. IP address key එක නම් දෙන්න ඕනේ. කියන මේක තියෙනවා. 192.5යි මම දෙන්නම් 5යි 20 ඉඳන් දෙන්න කියලා. subnet mask එක maximum number of users. හරි මේ දුන්න අදහස් තමයි වුණා තේරුම් ගන්න හරියටම. So you can understand clearly. This is DHCP configuration. අපි dynamic host configuration කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What is dynamic host configuration? That is we are going to apply IP addresses automatically into computer. Right. Then we are going to provide all the IP configurations here in the DHCP server. So this is DNS gateway and again starting IP and subnet mask, then number of users. So then I have given the start IP address as 5.20. 20 ඉඳලා 20 දෙනෙක් කොට numbers දෙන්න කියලා තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ පළවෙනි දෙන number එක තමයි 20. මම මේක save කරා. එහෙනම් දැන් මේ server එක ready. අපි බලමු වැඩ කරනවද කියලා. මම මේ කම්පියුටර් කරන් IP එකක් දෙන්න ගියොත් දැනට මේක static නේද? අපි දීපු IP තමයි තියෙන්නේ. So here this is the IP that we have given. If I select DHCP, what you can see, yeah, DNS server, subnet mask, and all the IP details are automatically taken. 5.20 is the IP got. Okay, let's try the next computer. That is also have a static or manual IP address. I'm going to change that to DHCP. Then you can see that will obtain the IP address automatically 21. So however, so this is very easy. We are going to connect a new computer here. I just connect another computer. Wait until the link get active. අපි බලමු තමයි කොහොමද දැන් laptop එකක් අරන් කෙනෙක් අපේ network එකට එනවා. අපේ office එකට එනවා. ඒතර අපි යාට cable එකක් ගහලා connectivity එක දෙනවා. දුන්නාම අපි මොකද කරන්නේ? අපි ආයෙ ගිහලා එයාගේ manually IP configurations ඔක්කොම ටික හදන්න ඕනේ. නේද? same area ට share කරන්න ඕනේ. So children, that is not difficult when there are number of mobile users and number of computers in the network. So you can see now the link is up. So instead of giving IP details, what we can do here is we can go to its desktop and in the IP configurations, we can select DHCP very easily. So then this computer will gather all the IP configurations automatically. See? So අපි මේව දරන් ඉන්න ඕන නැත්නම් මුකුත් නැහැ. automatically දුන්නා නම් හරියි. That is what called DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. So every time that will push IP configurations to the other computers, right? HTTP we discuss. The last one NTP. NTP is Network Time Protocol. So Network Time Protocol means that computer or the server will keep the network time. So to access website and all the services, the time NTP server time and our client computer time must be same. නේද? වෙලාවල්
එකම වෙන්න ඕනේ මුළු ඉන්ටර්නෙට් එක පුරාම වෙලාව තියන් යන්නේ මේ NTP සර්වර් එකකින්. සාමාන්‍ය මොබයිල් ෆෝන් උත් මේකට කනෙක්ටඩ් නේද? අපි මොබයිල් ෆෝන් එකේ නෙට්වර්ක් එක ටයිම් එක ඔටෝ ගන්න කියලා දුන්නොත් NTP සර්වර් එකකින් තමයි එයා ටයිම් එක ගන්න. ඒක ලෝකෙ කොහෙ ගියත් අප්ඩේටඩ් ටයිම් එක අපි ගාව තියෙනවා. Right, children. So today we discuss about few other protocols related to this TCP/IP suite. එතකොට අපි NTP කියලා කිව්වේ time manage කරන service එක. Again, HTTP web service එක we tried that earlier. And DHCP, dynamic host configuration protocol, dynamic DNS, domain name system. So we must register our websites and that will convert a domain name into a IP address. Email we practiced. Okay. So then we are going to wind up the session, children. Next day we're going to discuss about totally and about IP. How we can assign an IP address, how to what are the features and how to what is the logic behind assigning IP addresses. Those things going to be discussed in the next day. දරුවනේ අපි ඊළඟ දවසේ ඒ ගැන කතා කරන්න යනවා. හෙට ෆිසිකල් ක්ලාස් තියෙනවා.